Hello everyone, I am Lorito Pulitan. Today I'm going to explain briefly about marine pollution and physically about preventing pollution of noxious liquid substance. Before that, let me talk about marine pollution. Marine pollution is a huge issue today because our oceans are easily damaged by chemical spills. When ships carry dangerous liquids, even a small mistake can marine life and coastal communities. Tinuod na bisan unsa kagamay panang nayabo or natagak sa seawater, dako gyapon nag-impact or damage sa dagat. That is why MARPOL Annex 2 is so important. Based sa akong answer, there are 6 basic steps ships must follow to stop chemical pollution. First, follow guide. Naa may manual na ginaproban sa ship which can guide as to unload cargo and sa pag-clean sa mga tangke safely. So atoan ang sundon kay para rapod na sa atong kaayuhan og safety. Second, kay pump tanks dry sa barko. Naadyo nay mga special pumps gamiton to empty the tanks completely before sila hinluan. Para safety pod, mogamit jud ta sa mga high-tech machine para pulido ang trabaho. Nga ra simple pero of course mogamit ta with proper knowledge kay para iwas disgrasya. Third, follow strict dumping rules. Naman tay ginatawag na water dumping gikan sa atong barko. Magdepende asa nato na ilabay. So we need to follow rules good kay naaman nay ginapurpose nila nga strict dumping rules. Dili ta basta na maglabog ra bisan asa kay nako damage na sa mga isda, sa mga tao o sa tanang naa sa dagat. Ang mga dirty water can only be pumped out if the ship is moving. So dapat galihok ang barko kung mapagawas sa mga hugaw na tubig gikan sa barko. Pagpagawas layo sa yuta in deep water kina ilagman and pumping from the bottom of the ship. Fourth, protect special areas. Never dump and any chemical waste is protected zones like Antarctica. So very easy sabton maskin sa atong lugar o palibot. Never gyud unta maglabog og bisan unsa na basura, but we cannot deny nga Filipinos are hard-headed, mga gahig ulo gyud. So sa marine life, never ever dump chemical waste sa mga protected zone or areas like Antarctica. Nga naman bugnaw man sa ilang lugar. Then ang chemical mas mo stay longer sa bugnaw nga place. Magpundo didto bisan unsa kagamay na moabot ang tuig magpundo which can destroy the clean habitat and killing rare marine animals. Fifth, write everything down. Record all operation like loading, unloading, and washing in the cargo record book. Very easy sabton i-record tanang panghitabo sa cargo record book. Maunay best way to track everything, especially if naay problema or something bad happen para masolusyonan agad. Lastly, have an emergency plan. Keep a plan ready that tells the crew exactly what to do and what to call if there is a spill. Yes, dapat nakaplano na daan kay ang aksidente or emergency is dili na to mahibal-an kanus mahitabo. So be ready, always secure everything para sa safety sa tanan. So that's it. And every following this strict step, we can keep our ocean clean and safe. Thank you for watching. Bye.